Okay guys, katika video hii nitaenda kukufundisha jinsi ya kuunban WhatsApp namba yako. Kwa lugha nyepesi inamaanisha jinsi ya kufungua WhatsApp namba ambayo imefungiwa. Siku zote tunajua kwamba huwezi kutatua tatizo bila kujua chanzo. Zipo sababu nyingi sana ambazo zinafanya namba yako WhatsApp iwe banned. Sababu ya kwanza ni kuadd watu wengi kwenye group katika muda mmoja. WhatsApp hairuhusu hicho kitendo. Sababu ya pili ni kutumia WhatsApp ambazo sio official kama GB WhatsApp, Yo WhatsApp, FM WhatsApp na Golden WhatsApp. Kutumia WhatsApp ambazo sio official hairuhusiwi kabisa. Kama wewe ni mtumiaji wa WhatsApp ambazo sio official na kushauri uache. Okay guys, kama unataka kufungua WhatsApp kama namba yako WhatsApp imebaniwa, fuata hatua hizi ili uweze kufungua WhatsApp account yako. Tena katika search engine yote unayotumia. Mimi natumia Chrome. Tenda uta search WhatsApp contact. Tenda uta search WhatsApp contact. Uta search. Search WhatsApp contact, utakuja hapa. Okay, utafuata hatua hizi nitakazokuelekeza. Utakuja hapa utaweka namba yako ya WhatsApp. Namba yako WhatsApp ambayo imefungiwa. Kwa kuwa mimi namba yangu WhatsApp haijafungiwa, utaweka hapa namba yako WhatsApp ambayo imefungiwa. Ukishika namba yako WhatsApp, utaweka email. Utajaza hapa email yako. Utajaza kwenye hivi box viwili email yako. Utaweka hapa email yako na hapa email yako. Ukishika email yako, utakuja hapa sasa. Hapa utachagua device unayotumia. Kama ni Android, kama unatumia simu za Android, utachagua Android. Kama ni iPhone, utachagua iPhone. Simu zote za utachagua, kama ni iOS, utachagua iOS. Kama ni web, unatumia WhatsApp kwenye web au desktop, utachagua web au desktop. Utakuja hapa sasa. Please enter your message below. Hapa ndo the main key. Sasa hapa utaandika my WhatsApp account was banned, but I don't know the reason. My WhatsApp account was banned, but I don't know the reason. Please may you unban my WhatsApp account. Ukishaweka ujumbe hapa, utabonyeza hii button ya next. Kisha bonyeza hapa next, itakwambia send message. Kisha bonyeza hii button ya next, itakwambia send message. Utasend message iende kwa WhatsApp, na baada ya siku 2 namba yako ya WhatsApp itakuwa imesha unban. Kama umejifunza chochote katika hii video, subscribe katika hii video, like hii video, comment hapo chini WhatsApp ban. Thank you for watching this video. Boom.